Good evening and welcome to the largest online school in Sri Lanka, DP Education. අදත් ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසලට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා දැන් අපි සති ගණනාවක් තිස්සේ මාස ගණනාවක් තිස්සේ ordinary level examination එකට ඉඳගන්න මේ පාර විභාගයට වාඩි වෙන ලංකාවෙම ඉන්න දූල පුතාලා වෙනුවෙන් ලස්සන වැඩසටහනක් ඔවුන්ට question paper එකට කොහොමද ආන්සර් කරන්නේ, කොහොමද අපි ආන්සර් කරන්න ඕන, කොහොමද question paper එක ලෑස්ති වෙන්න ඕන, මේක අපි දැන් සති ගානක් තිස්සේ ඉඳගෙන කියාගෙන සහ උගන්වගෙන එනවා. දැන් මේක ඔබට අත්වලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මෙච්චර කාල එක දිගටම මේකත් එක්ක ඉඳලා දැන් ඔබ දන්නවා මොකද්ද question paper එක මොන වගේ වෙයිද, කොහොමද අපි ආන්සර් කරන්නේ සහ ඔබ දැන් 100%ක්ම දන්නවා. දැන් තියෙන්නේ ලකුණු වැඩි කරගන්න එක විතරයි. අපිට මතකයි ගිය සතියේ අපි ordinary level question paper එකේ first paper එක ඉවර කරා. first paper එක ඉවර කරා කියලා කියන්නේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ තියෙන number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 කියන number 6, 7, 8 කියන එකට එනකම් මේ ප්‍රශ්න ටික අපි ගෙනාවා ඉදිරියට. එතකොට ඔබ කොච්චරද කිව්වත් question එකෙන් question එකට ඔබට පහසුවෙන් උත්තර ලියන විදිහ සහ ඔබ මතක තියාගන්න මේ කරගෙන යන එකේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ විභාගයට කලින් විභාගයේ කිට්ටු වෙනකොට ඔබට ආසන්න වශයෙන්ම හොඳ question papers කීපයක් ලැබෙයි. ඒවට ආන්සර් කරලා පස්සේ maybe you know a model paper, very close model paper අපි බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් ඔබ වෙනුවෙන් කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක අද දවසේ වැඩ පටන් ගමු අපි. ඔබ දන්නවා දැන් ඉගෙනගෙන අපේ රටාව දන්නවා, අපේ ස්පීඩ් එක දන්නවා නේද? අද අලුත් දෙයක්. මොකක්ද අලුත් දේ? අපි ordinary level question paper එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අද එනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ආවත් ඔබ දන්නවා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් අපි යන්නේ ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නේ. එකින් එක තමයි අපි හදාගෙන යන්නේ හේතුවක් ඇතුව. live class එකේදී ඔබ ඉගෙන ගන්නේ question paper එක ගත්තට පස්සේ කොහොමද අපි question paper එකට answer කරගෙන යන්නේ කියන එක මෙතනින් කියන අතරේ එකම question එකක් කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන්නේ ඒ question එක කොහොමද රටාවල් අවුරුදු ගානෙන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔබට රළු අදහසක් ලැබෙනවා. You get a rough idea what the next question would be කියන එක. ඊළඟ paper එක මොන වගේ වෙයිද කියන එකට අපිට අදහසක් එනවා. Right? You understand that one? Right. ඉතින් අපි අද යමු. දැන් ඔබ දන්නවා DP Education මෙහි දැනට more than 400,000 subscribers ලා ඉන්නවා. දැන් බොහොම ළඟයි මම හිතන්නේ 500,000 වලට. අපි තාම 500,000 වලට ගිහිල්ලා නැහැ මම දන්න විදිහට. නමුත් ඉතාම ආසන්න ඉන්නේ දැන් 500,000 වෙන්න. ඉතින් ලොකු achievement එකක්. there's a team, you know, DP team is dedicated. සියලු දෙනා මහන්සියලා වැඩ කරනවා ඔබට හොඳම දේ ලබා දෙන්න මේ කණ්ඩායම. ඉතින් අපි අද දවසේ වැඩේට අපි හිමීට යමු. ඔබට ලැබිලා ඇති අද දවසේ කරන question paper එක download කරගෙන තියෙනවා නම්, ඒ වගේම තමයි screen එකෙන් බලනවා නම් ඔබ සියලු දෙනාම ලෑස්ති වෙන්න අද දවසේ කරන්න යන එක සම්බන්ධ. right, okay. අපි යමු තියෙන එක මොකක්ද කියලා බලන්න. That's ordinary level examination English language 2010 2010 question paper එක 2010 question paper එක second paper. අද යන්නේ මොකද්ද? second paper එක දරුවනේ. second එකෙත් පළවෙනි එක. එතකොට තව ප්‍රශ්න බොහොම කීපයක් තියෙන්නේ. right? ඒ වෙනකොට අපි කොහොමද විභාග ඉවරන කලින් ඉවර කරලා ඔබට අනිවාර්යෙන් ඒ සාමර්ථ්‍ය ලබා දෙන්න. right? එතෙන්ටම තමයි අපි මේ ගෙනියන්නේ කොහොම හරි කරලා. සියලුම දෙනෙක් කවලා. right. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් නේද? කොහොමද question paper එක අද සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වැඩ කරගෙන යන්න. but anyway අපේ ස්පීඩ් එක ඔබ දන්නවා. මහ ලොකු ස්පීඩ් එකකින් නෙමෙයි යන්නේ, but everybody should understand. ඔබ දන්නවා ලංකාව පුරාවටම ලංකාවෙම සම්පූර්ණ ලංකාවෙම එක්කව වෙනවා භාෂාව අදාළ නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක්කව වෙනවා. අපි දන්නවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එකත්. ඒ වගේම තමයි අපිට chat එක බැලුවම කොච්චර ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එකත් we understand. so I think දැන් විභාගයත් කිට්ටු වෙනවා එන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ දෙවනි paper එකේ වැඩිපුර ලකුණු තියෙන paper එකේ
තියෙන ප්‍රශ්න වලට ලකුණු 5ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ, ලකුණු 10ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ, ලකුණු 20ද ගන්න තියෙන්නේ. උපරිම උත්සාහය දාලා අපි උපරිම කැපකිරීම කරලා මේක ගන්න බලමු. ඉතින් 2010 question paper එකේ අපිට තියෙනවා දෙවනි ප්‍රශ්නය. 2010 question paper එකේ දෙවනි paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක තමයි අංක 9. අංක 9 හැටියට තමයි මේ question එක එන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? Underline the most suitable word in the brackets. The first one is done for you. දැන් question papers වල question කියවලම ඔබට තේරෙනව නේද ප්‍රශ්නේ කියවපු ගමන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයිනේ. ඉස්සර මොකද්ද කරේ? question එක කියවුවා ඒහා සමාන වචන තියෙනවද කියලා බැලුවා. ඒකට කොහොම හරි underline කරා. You do that one. So most of the students in Sri Lanka, a few they understand very well. They understand English very well and they do that. It's nothing for them, right? ඒගොල්ලන්ට නෙමෙයි, ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ අදහස් කරේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොතේරුණ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට ඉගෙන ගන්න බැරි වෙච්ච දූලා පුතාලට. අපි ඉන්නවා දරුවෝ තාම හොඳින් ඉංග්‍රීසි තේරෙන ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නෙට හරියටම උත්තරේ ලියන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ටත් මේක උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් කණ්ඩායමට විශේෂ උදව්වක් වෙනවා මේක. ඉතින් බලන්න දැන් ඇත්තටම ඔබට මතක ඇති දැන් අපි පස්සට ගියොත් අපි ඉගෙනගත්ත මුල්ම papers වලට ගියොත් ඔබට හිතෙන්න පටන් ගනි how we started. අපි කොච්චර හෙමින්ද question number 1 එක කොහොමද ගත්තේ, and then how we spent time on that, how long we spent on one question නේද, how to write the answers. ඒකට writing questions වලට කොහොමද උත්තර දුන්නේ. That is what, right? Okay, ඒක තමයි අපේ ආරම්භය. ඒ ආරම්භයේ ඉඳලා මේ වෙනකොට ඔබ යම් මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ මට්ටමින් එහාට යන්න තමයි අපි මේ මොනවා කරන්නේද? උත්සාහ කරන්නේ. Very good. Right. එහෙනම් අපි යමු question number 9, test number 9. Underline the most suitable word in the brackets. Brackets ඇතුලේ තියෙන, brackets කියලා කියන වරහන් ඇතුලේ තියෙන most suitable, ඉතාම හොඳින් ගැලපෙන, බොහොමයක් හොඳින් ගැලපෙන, වැඩිපුරම ගැලපෙන, right? Word in the brackets. The first one is done for you. First one එක තාම හැබැයි දාලා නැහැ. I will do that one. Right. මොකද්ද කියන්නේ? The first one is done for you. While I was abroad, I picked up a mystery. මම මේක ඉස්සලා කියවලා ඉන්නම්. Then after that we'll find the answer. That is the way that we do. අපි සාමාන්‍යයෙන් question එක ඉස්සලා කියවලා ඊට පස්සේ තමයි question එකෙන් question එකට යන්නේ. Right? We'll do that one, right? While I was abroad, I picked up a mystery, infection, infectious. My doctor sent me to see a specialist because he didn't recognize my symptoms. After a thorough examiner, he asked a nurse to give me an injection. Although the arm was quite painfully for several days, my recovery was quick. මේක තමයි අපේ ඡේදය. මේ අපේ ලකුණු පහේ ඡේදය. But still this is important. මේක ඉතාම වැදගත්. This is very important. This is 5 marks. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතු 5ක්. Right? You should take that. අපි ගමු කොහොම හරි කරලා ලකුණු 5. මේකට අපි උත්සාහ කරලා බලමු අපි කොහොමද ගන්නෙ කියලා. While I was abroad, I picked up a mystery. මේකට උත්තරේ වෙන්නේ infection. Mystery කියලා කියන්නේ දරුවනේ you can't understand and nobody can diagnose, right? So mystery infection, I picked up a mystery infection. සොයාගන්න බැහැ. සොයාගන්න බැරි infection එකක් ඇති වුණා. So that is the answer here. That is given anyway, right? Infect කියලා කියන්නේ the verb. Infectious කියලා කියන්නේ adjective. But you need to have the noun here. පැහැදිලි? Right. Okay. Second එක ඉඳලා දැන් ඕන්න අපිට හොයන්න වෙනවා. My doctor
my doctor mage වෛද්‍යතුමා හෝ වෛද්‍යතුමිය sent me මාව යවුවා to see to see මාව යවුවා to see දැන් ඔන්න එනවා මෙතන නාම පදයකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා වැටුණාට පස්සේ you say it should be a countable noun හරි නාම පදයකට තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් what we want to find is a noun from this place noun එකක් තමයි අපි හොයන්න ඕනේ මෙතනින් ඔන්න ආයෙ point එක එනවා but you have to pay attention right special කියලා කියන්නේ adjective එකක් නාම විශේෂණය so specially කියලා කියන්නේ adverb එකක් so those two are මොකද්ද adjective එකක් adverb එකක් නාම විශේෂණයක් සහ ක්‍රියා විශේෂණයක් but still නම් මෙතෙන්ට out of these three අපිට ඕන වෙන්නේ out of these three අපිට ඕන වෙන්නේ නාම පදේ මෙතනින් අපිට නාම පදේ ඕන නාම පදේ මොකද්ද specialist specialist කියන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍ය so doctor තමයි my doctor sent මගේ doctor තමයි මාව යවුවේ පැහැදිලිද මේ කියන්නේ my doctor sent me to a my doctor sent me to a specialist හරි නේද දරුවනේ a specialist අපේ උත්තරේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ලියන්නද තියෙන්නේ underline කරන්නද you remember that one right okay underline the most suitable එහෙනම් අපි underline කරනවා doctor sent me to see a specialist very good specialist because හේතුව කියනවා මොකද්ද කියන්නේ හේතුව කියනවා because he didn't recognize ඔහු recognize කරේ නැහැ සොයාගත්තේ නැහැ අඳුනගත්තේ නැහැ didn't recognize my symptoms අඳුනගත්තේ නැහැ රෝග ලක්ෂණ අඳුනගත්තේ නැහැ you understand up to this point from the beginning while I was abroad I picked up a mystery infection my doctor sent me to see a specialist because he didn't recognize my symptoms do you understand that one yes okay so one is okay 1 mark we have already gained 1 mark right අපි යමු ඊළඟට after a thorough කියලා කියන්නේ දැන් ඔන්න ආයෙත් එනවා after a thorough කියලා කියන්නේ adjective එකක් එහෙනම් ආයෙත් එන්න ඕනේ මොකද්ද adjective එකට පස්සේ නාම පදයක් ආයෙත් ඔන්න මේ basic එකක් this is a basic thing after a thorough examine කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය examination කියන්නේ noun එකක් examiner කියලා කියන්නේ noun එකක් ඔන්න දැන් උතනදී අපි ගන්න noun දෙකක් තියෙනවා adjective එකක් තියෙනවා so then ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා then what you have to do මේකට most suitable එකනේ දැන් මෙතනදී එන්නේ after a thorough examiner නෙමේ examiner කරපු දෙයින් තමයි වෙන්න ඕනේ right මොකද්ද වෙන්නේ එහෙනම් after a thorough examination හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව තාම බාහිර විදිහට පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව ඔන්න තේරුම වෙනවා after thorough examination ඔබ දන්නවා ඇති when you go to take medicine some doctors take a lot of time right සෑහෙන වෙලාවක් යනවා to prescribe so they examine everything right okay after thorough examination එහෙනම් මෙතන answer එක මොකද්ද examination after thorough examination he asked ඔහු කතා කරලා නැත්තම් කිව්වා a nurse කාටද nurse කෙනෙකුට the nurse කිව්වම අපි බලන්න නේද in Sri Lanka nurse කියපු ගමන්ම you get you get a frock එහෙම නේද ගවුමක් නේ දෙන්නේ එකපාරටම nurses frock එකක් නේ දෙන්නේ that is like male nurse and female nurse and that comes with like in Sri Lankan context a teacher කියපු ගමන් you have like teacher is a gurutuma ho gurutumiya nurse is also the same
nurse could be a male or a female. A female nurse and male nurse. Right? So you understand that one. But he asked a nurse to give me, nurse කෙනෙකුට කිව්වා give me an මොකක්ද දෙන්න කියලාද කියන්නේ. මෙන්න මෙතනදී කියන inject කියලා කියන්නේ විදිනවා නැත්තම් ක්‍රියාපදේ, injector කියලා කියන්නේ ඒක කරන දේ, injection කියලා කියන්නේ නාමපදේ. එහෙනම් මෙතනත් මොකද්ද වෙන්නේ? give me an නාමපදේ තමයි මෙතෙන්ටත් එන්න ඕනේ. What is that? Injection. Yes. So give me an injection. Shall we read that from the beginning to understand what the sentences are? Right? Okay. While I was abroad, I picked up a mystery infection. My doctor sent me to see a specialist because he didn't recognize my symptoms. After a thorough examination, he asked a nurse to give me an injection. Right. 2010 test number 9 එකේ question test number 9 ඒකේ පළවෙනි 3 තව දෙකක් තියෙනවා. අපි එතනටත් යම් බලන්න. Okay. What does it mean? Although the arm was quite painfully. Although the arm was although the arm was pain like ඔන්න දැන් එන ඇඟට දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? වේදනාව. එතකොට pain කියලා කියන වේදනාව, painful කියන්නේ වේදනාත්මක, painful කියලා කියන්නේ ආය නාම විශේෂණය. painfully. Right? Sorry, ක්‍රියා විශේෂණ. This is painfully කියලා කියන්නේ adverb එක. Adverb and adjective. So මෙතනදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? was quite painful. fully නෙමෙයි, pain නෙමෙයි, painful. painfully නෙමෙයි. fully වුණොත් ආය adverb එකක් වෙනවා. So here what you have to get is the answer is painful. Although the arm was quite painful, අත වේදනාත්මක වුණාට මෙන්න කියනවා for several days දවස් කීපයකට අත වේදනාව වුණාට my සුවවීම was quick. සුවවීම කොහොමද හොයන්නේ? සුවවීම recover කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. recoverable කියලා කියන්නේ again recoverable adjective එකක්. recovery is a noun. ඔන්න අපි ගන්නවා recovery was quick. Right? So then the answer here is recovery was quick. My recovery was quick. You understand that one? අපි එහෙනම් මුලින්දලා ගමු පොඩ්ඩක් උත්තර. Test 9. While I was abroad, I picked up a mystery infection. My doctor sent me to see a specialist because he didn't recognize my symptom. After a thorough examination, he asked the nurse to give me an injection. Although the arm was quite painful for several days, my recovery was quick. You should understand this by now. දැන් නම් ඔබට මේක හොඳින්ම තේරෙන්න ඕන. You understand that, right? Okay, good. Shall we go to the next one then? අපි ඊළඟ එකට යමුද? Are you ready? Yes. ඔබ ලෑස්ති? මමත් ලෑස්ති. That was the 2010 and this is 2011. The same question කියලා කියන්නේ order එකේ ගත්තාම same question number 9, test 9. බලමු දෙක කොහොමද කියලා. Underline the most suitable word within brackets. The first one is done for you. දැන් ඔබ දන්නවද මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා? Underline the most suitable word within brackets. Underline the most suitable word within brackets. Underline the most suitable word within brackets. වඩාත්ම ගැලපෙන වචනේ තෝරගන්න වරහන් ඇතුලේ. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන but I have not mentioned here.
අපි ඉස්සෙල්ලා එකේ කරා වගේම let's read this one අපි කියවමු ඉස්සෙල්ලා කියවලා අපි ඡේදයට උත්තර හොයන්න. Right? So you understand. You can read with me. මාත් එක්කම කියවන්න. Then you improve your reading as well and then listening එකත් වෙනවනේ වෙලෙම. Right? Okay. It is a well-known fact that an advertisement must be attractive, attraction. It must get the attendant of the reader or viewer. The language of an advertisement must be clear and easy understood. The reader or the viewer must be able to respond to the advertisement. So, beautiful, beautify words are a must in an advertisement. An advertisement which doesn't persuade people to buy a product is a failure. දැන් අපි යන්න ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්නේ අපි ගාව තියෙනවා. Let's find the answers. Let's find the answers. බලමු අපි. It is a well-known fact. Right? It is a well-known fact. මේක හොඳින් දන්නා කරුණක්. It is a well-known fact. මොකද්ද? That an advertisement එකක් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ සමහර advertisement ගැන අපිට කතා කරන්නවත් බෑ. Because if you go through very well, if you listen well, if you watch it well, it's wonderful like marketing. Right. That an advertisement must be attractive, attraction. The answer here is attractive. එක තමයි දීලා තියෙන උත්තරේ attractive. සිත් අද ගන්න සුළු විය යුතුයි. සිත් අද බඳ ගන්න සුළු විය යුතුයි. Attractive වෙන්න ඕනේ advertisement එක, otherwise that is useless, right? Especially that same thing. This is actually kind of subject that cannot be spoken, especially in a channel like this, right? How we can do that one advertisement, especially the commercials advertisements that what you see every day in television, on television, and you listen to the radio and printed media. It's unbelievable thing. It's an unbelievable thing, right? Advertisement must be attractive. මෙතන attractive වෙන්න හේතුව තමයි be ක්‍රියාපදයක් එක්ක ක්‍රියාපදයක් කරන ing එන්න ඕනේ. මෙතන එන්න ඕනේ adjective එකක්. So adjective is attractive. Attraction කියලා කියන්නේ නාම පදය. Right? Attraction කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? නාම පදය. මේකේ නාම පදය. Right. ඊට පස්සේ කියනවා it must get. මේකේදී it එක capital. It must get the එය ලබාගත යුතුයි. It must get the එය ලබාගත යුතුයි. It must get නැත්නම් ලබාගත යුතුයි the attention and attendant. It must get the attention and attendant. මෙතන තියෙන්න ඕනේ නාම පදයක්. You see, attend කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. Attention කියලා කියන්නේ නාම පදය. But attendant කියලා කියන්නේ පුද්ගල නාම පදය. ඊට සහභාගී වෙන කෙනා. නමුත් සහභාගී වීම attention නැත්නම් අවධානය කියන එක. Right? Attendant කියලා කියන්නේ පුද්ගලයා. නමුත් මෙතන attention කියන්නේ මොකද්ද? අවධානය. So then it must get the attention. අවධානය ලබාගත. It must get the attention ලබාගත යුතුයි. කාගේද? Of the reader. Reader කියලා කියන්නේ කවුද? Advertisement එකක් කියවන කෙනා. ඔබ සාමාන්‍ය සමාජයක ගත්තොත් ඔබ advertisements කියවනවා ගොඩක්. That could be in the printed media. Printed media එකක් වෙන්න පුළුවන්. You know that one. Or it could be in the audio visual. ඇහෙන සහ පේන දෙකම.
it could be on the television එක television එකේ වෙන්න පුළුවන් say television එකක වෙන්න පුළුවන් radio එකක වෙන්න පුළුවන් but then still you read it ඔබ කියවනවා and ඔබ අහුම්කම් දෙනවා right viewer reader or viewer හරිනේ කියවන කෙනා හෝ බලන කෙනා දකින්න කෙනා හරිනේ දරුවා you would have seen so many advertisements you would have seen so many advertisements on television එකේ ඒ වගේම තමයි I don't know whether you remember ඔබට මතකද දන්නේ නැහැ you read lots of advertisements while you're on the bus එකේ ඉන්නකොට when you're traveling you see lots of advertisements lots of billboards cool billboards on both sides of the road on either sides of the road so you'll be able to see them you will be able to read them and you can't even sometimes you can't understand what they are but the advertisements it's like completely different attractive and then it gets the attention right okay attention of the reader or the viewer so you get that one right the language මොකක්ද කියන්නේ the language කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ භාෂාව language of an advertisement එක භාෂාව if it is a written thing what you read if it is something that you hear what is said language of an advertisement must be clear එය පැහැදිලි විය යුතුයි can you understand this this is for your life so don't know whether after your ordinary level you will start your own advertisement company advertising firm එකක් පටන් ගනිත් දන්නේ so you get this right and you will remember that okay we have done this particularly in YouTube channel a live discussion which is with DP education එකත් මතක් වේ right okay of an advertisement must be clear make a clear වෙන්න ඕනේ and easiness and easy understood මොකද කියන්නේ පහසුවෙන් තේරුම් ගත යුතු වෙන්නත් ඕන තේරුන්නත් ඕනේ ඉතින් එතන මෙතනද ක්‍රියාපදයට කලින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ දරුවනේ ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට ක්‍රියාපදයට කලින් එන්න ඕනේ ක්‍රියා විශේෂණයක්ද නාම විශේෂණයක්ද right whatever the way that you have learned ක්‍රියා විශේෂණ ක්‍රියාවට කලින් ක්‍රියා විශේෂණයක් ආවොත් තමයි හරියටම ගැලපෙන්නේ right එහෙනම් මේකේ ක්‍රියා විශේෂණය මොකක්ද if we go through the vakya sentence what should be the answer right easy is the adjective easiness is a noun and then easily adverb very good so the answer here is easily understood on the පළවෙනි දෙක උත්තර දෙක හොයාගත්තා පළවෙනි උත්තර දෙක we'll go to the next part අපි ඊළඟ කොටසට යන්න and then we will be able to find the rest of the answers as well rest of the answers right we'll see the reader or the viewer must be able to reader hari balana kena hari reader or the viewer must be able to onna tiyenawa must be able to respond මේ බලන කෙනා විය යුතුයි කියලා කියන මෙතෙන්ට දරුවනේ to කියලා තියෙන නිසා you have to find the verb එක මොකක්ද කියන එක තමයි ඔබ හොයාගන්න ඕනේ මේ තුනෙන් verb එක මොකක්ද response කියලා කියන්නේ නාම පදය respondent කියලා කියන්නේ නාම පදය right respond කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය එහෙනම් දරුවනේ මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ to be able to must be able to respond මොකද දරුවනේ respond එහෙනම් අපි ගන්නවා මෙතනින් respond ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් විය යුතුයි the reader or the viewer must be able to respond ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් වෙනවනේ must be able to respond to the advertisement
කොහොමද දරුවනේ රෙස්පොන්ඩ් එකක් දෙන්නේ? මේ කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? If it is a product of food, you would buy it. If it is a product of say beverage, you still buy it. If it is a product that is with electronic and electronic, you would buy it. That is how you do it, right? උදාහරණයක් ඇටියට අපි ගත්තොත් හොඳ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යනවා, say some kind of a new product අලුත් එකක් ගැන. And if people go to the market and ask them, go to the market and search for the particular product, that is the response that you have. එහෙම නේද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ, right? That is how you do it. Good examples are there, but in a media like this we can't say, right? Respond වෙන හැටි and respond කරවන හැටි, respond කරන හැටි, so we understand them, but we can't tell, right? Okay, so you understand that one. The reader or the viewer must be able to respond to the advertisement, right? So a thing, beauty, beautiful, beautify, words. දැන් මෙතන තියෙන noun එකක්, words. එහෙනම් noun එකට කලින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? What should you get? noun එකට කලින් නාම විශේෂණයක් එන්න ඕනේ. Beautify is a noun. Beauty is another noun. Sorry, beautify is the verb. Sorry, excuse me. Beautify කියලා කියන්නේ ලස්සන කරනවා කියන එක. It's a verb. Beauty කියලා කියන්නේ noun එකක්. But beautiful කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. Adjective. So the answer is the adjective, right? So the answer is beautiful words. Beautiful words. Beautiful words. ලස්සන වචන are a must. අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක්. ලස්සන වචන අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක්. But are a must in an advertisement. මොකේකද? advertisement එක තිබිය යුතු අනිවාර්ය දෙයක් තමයි ලස්සන වචන. I can't exactly give you examples, but that will direct to different kind of directions, which is not good for this lesson. Otherwise you would have said, right? Okay, this is a nice question where you will be able to gain a lot of experience. Advertisement. ඔන්න දැන් අන්තිම එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Right. An advertisement which doesn't persuade people. කියන්නේ මේ advertisement එකේ මිනිස්සුන් ලව්ව පෙරත්ත වෙන්නේ නැත්නම්, advertisement එකකින් පෙරත්ත වෙන්නේ නැත්නම්, see that is a bit tricky. Which does not persuade people to buy a product. A product එක ගන්න persuade වෙන්නේ නැත්නම්, පෙරත්තක් වෙන්නේ නැත්නම්, it is a ඔන්න බලන්න ඉස්සලා කරන විදිය, it is a noun එකක් දෙන්න දරුවනේ මෙතනින්. fail කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාපදය. fail, right? failing කියලා කියන්නේ that's a ing form එක. but failing කියන එක verb එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. then again failure is a noun. So buy a product. If the advertisement which doesn't persuade people to buy the product is a නාමපදය, failure. ඔන්න the answers are these. මෙන්න මේව තමයි උත්තර. අපි චුට්ටක් බලමුද මුල ඉඳලා මේ වාක්‍ය මේ ඡේදය. එතකොට so you understand very well. and then නම් ඔදරුනේ ඕගොල්ලෝ එක දිගට බලනකොට මේකේ එක දිගටම question එක කරගෙන යද්දි මතක තියාගන්න. විභාගයේ කිට්ටු කරලා කලබල වෙන්න එපා. ගොඩාක් දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මතක තියාගන්න විභාගයේ කිට්ටු වෙනකොට අර කරපු ඔක්කොම අමතක වෙලා අපි කියමුකෝ ඉගෙන ගත යුතු වෙලා ඉගෙන ගන්න නැතුව හිටියොත් විභාගයේ කිට්ටු වලට එකපාරට මතක් වෙනවා මේ this we did that we did this with that. ඔහොම වෙලා මොකද වෙන්නේ? You would have heard that in a hurry you won't be able to do anything. හදිසියට කිසි දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් මුල ඉඳලා say perfectly go on write one by one. See this.
අපි මේක නම් කියවමු. Okay, the underline, right. It is a well-known fact that an advertisement must be attractive. It must get the attention of the reader or viewer. The language of an advertisement must be clear and easily understood. Must be clear and easily understood. The reader or the viewer must be able to respond to the advertisement. So, beautiful words are a must in an advertisement. An advertisement which doesn't persuade people to buy a product is a failure. Do you understand this one? You understand. Right. That is 2012. This is 2012. As I remember, it is 2012 or 2011. Right. එහෙනම් අපි ඊළඟ හිරත් යන්න දරුණේ. අපිට say limited time තියෙන නිසා, but we take one by one. එකින් එක තමයි ගන්නෙ. That is all because you want to understand, not me, right? You want to understand. Everybody wants to understand one by one. Right? Okay. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. 2012. This is a bit different one. මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක්. So 2011, 2010, 11, 12. Right? Right. අපි මේ ප්‍රශ්නෙත් බලමුද මොකක්ද කියන්නේ කියලා. What does it say? Complete the following text by underlining the correct preposition given within brackets. The first one is done for you. මේක වෙනස් කරන්න නේද දරුවනේ. මේක මොකක්ද කියන්නේ? Preposition එකක්. ඔන්න මතක් වෙන preposition you have to remember, you will have to remind them and listen to that one again and again, so you will be able to see that. පැහැදිලිද දැන් කරන දේ? You remember learning prepositions and basic prepositions ටික විස්තර කරලා දුන්නා කොහොමද කියලා. But we will have one in near future. අපි මේ නුදුරු අනාගතයේදී අපි තව එකක් කරමු ඒ වගේ. There will be some kind of lessons that you really want to learn again. I know that the school teachers have taught you very well, and you're going to school as well now these days. But still, your English teacher, your teacher of English, would have taught you Ganla Ati very well about the prepositions, but we are going to help you more. Right? If you know, right, okay. Complete the following text. Text complete by underlining to the correct preposition. Correct preposition underline කරන්න. ඒ වගේම given within brackets මොනවද තියෙන්නේ? වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔන්න කරලා තියෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්න ඉස්සලා කියවලෙමු. දැන් අය අහන්න ඕනේ නෑනේ. Everybody knows, right? Okay. One of my favorite pastimes is walking across the bank of the river which flows through over my village. I look at the reflection of the trees and branches in the water. I watch the fish gliding through above the reeds in the water. There are some birds which fly low on above the water. When they see a fish, they swoop down and catch the fish with by beaks. In at a second, the fish is caught and swallowed. The river is not deep. The gentle gurgle of water as it flows in over the rocks, the murmur of the wind as it blows on or through the trees, and the sounds that I can never forget. By in evening, the river is very quiet. I don't go near the river after by sunset. So the answers are given two. This is easier. හැම වෙලෙම දෙකයි තියෙන්නේ. දෙකෙන් අපිට හරි උත්තරේ තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. Okay, let's go on. කොහොමරි කරමු. Don't worry. මහන්සිද? නෑනේ. මහන්සි වෙන්න බෑ.
tired's the? Nah, you are not tired. You are young and energetic. Hari? And you are enthusiastic because you want to get through the examination. So just forget that one. Manage time, right? Okay. One of my favorite pastimes is walking. Pastimes is walking along the bank. Cross the bank neme. Along dige. The bank of the river. කාලය ගත කරන්න තියෙන හොඳ වෙලාවක් තමයි කියලා කියනවා මගේ ගං ඉවුර දිගේ ඇවිදගෙන යන එක. Right? The bank of the river, right? Which flows මගේ ගම හරහා ගලන ගඟක් වෙන්න ඕන. හරහා. එතකොට ගම උඩින් නෙමෙයි ගඟ හරහා. මේ දෙකේ තේරුම එකක් ගම හරහා ගලන ගඟ නැත් මේකේ තේරුම ගම උඩින් ගලන ගමක් උඩින් ගඟක් ගලන්නේ නැහැ හරහා තමයි ගඟක් ගලන්නේ. Do you understand that one? Right. එහෙනම් මෙතනදී උත්තරේ වෙන්න ඕනේ of the river which flows through my village. Through my village. Hope you understand this one. ඔබට තේරෙනවද මේක? Right? ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? I look at the reflection of the trees. මම බලන් ඉන්න ගඟේ මේ ඉවුර දිගේ ඇවිදිනකොට මම බලන් ඉන්න reflection. Reflection කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොන හරි එකක් ගඟට උඩින් තියෙන එකක් ගඟට වැටලා ඒකෙන් අපිට පේනවා ඒකේ හෙවණැල්ල වගේ එකක්. හෙවණැල්ල නෙමෙයි reflection is the same figure that you see in water. Right? ඒ වගේම රූපයක් පේනවා අපිට ගඟේ. Reflection පරාවර්තන වෙලා හැදෙන එකේ පරාවර්තන අපිට පේනවා. Reflection of trees and branches මොනවද? Trees and branches කියන්නේ මොනවද? ගස් සහ අතු දෙකම trees ගහයි අතු දෙකම පේනවා අපිට. Branches on the water or in the water? මතක තියාගන්න. In the water. Very good. In වතුරේ දෙන අපිට පේන්නේ වතුරේ in the water. Do you understand that one? Yes. Okay. අපි ගත්තොත් one of my favorite pastimes is walking along the bank of the river which flows through my village. I look at the reflection of trees and branches in the water. Alright, විදින ගමන් ඒ ගඟේ ඒක තියා බලනවා. So if this is the place where you can see the reflection, make a reflection of pain, it should flow very slowly. Now, a flat surface, you will be able to see. Otherwise, if there are some kind of, say, rapids, you won't be able to see. Right? Okay. I watch fish gliding. Fish samanya swim, glide karna. ඇදිලා යනවා පීනලා යනවා gliding through above the reeds. Reeds කියලා කියන්නේ වතුරේ හැදිලා තියෙන අපි කියමු පන් වර්ගය වගේ දෙයක්. උඩට හැදිලා තියෙන ඒවා අස්සෙන් යනවා කියන එක තමයි කියන්න ඕන. Right? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? gliding above the reeds නෙමෙයි reeds වලට උඩින් යන්න විදියක් නැහැ. It's through. Gliding through the reeds. Gliding through the reeds in the water. Wature තියෙන ගස් හරහා පඳුරු තියෙනවා හරහා එයාගොල්ලෝ යනවා. I can see them කියලා කියනවා. So he is a very good observer, very good observer. හොඳට බලන් ඉන්න කෙනෙක්. Otherwise you don't see those things. And water should be clear. Right? Okay. There are some birds which fly low. සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා කියලා කියනවා which fly low කියලා කියන්නේ පල්ලෙහි which fly low. Some birds which fly low on water, the above water. බොහොම පල්ලෙහෙන් පියවන්නේ not on water. වතුර මතින් නෙමෙයි වතුරට උඩින් යන්නේ. So above the water. Now the answer is above the water. You understand that one?
Right, can we read that one from the beginning again? One of my favorite pastime is walking along the bank of the river which flows through my village. I look at the reflection of the trees and the branches in water. I watch the fish gliding through the reeds in the water. There are some birds which fly low above the water. You understand that one? Right. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. So we have time? Yes. We have time to do one more question. If it is not enough, we will be doing it after the interval. Right. We'll see. When they see a fish, when they see a fish, if you have seen this one, I can show you this one in David Attenborough kenage videos. Most of the videos are done by BBC, especially for BBC. He has done a lot of videos. There are some kind of birds. කුරුල්ලෝ ගැන මෙන්න මේ විස්තරය you can see that one if you see the videos. ඔබ දැක්කොත් ඔබට පුළුවන් මේක දැක ගන්න. ඔබ බැලුවොත් දකින්න පුළුවන් මේ කියන වීඩියෝ එක. මේ වගේම දැක ගන්න පුළුවන්. So this is explained right in Sri Lanka. But still you will be able to see that one. Right? When they see a fish, they swoop down to catch the fish with their beaks, by their beaks. මෙහෙම වතුරට උඩින් පියාඹන කට්ටිය එකපාරට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කුරුල්ලව ගන්නවා. ගන්නේ by their beak නෙමෙයි with their beak. එහෙනම් answer is with beak. With beak. beak කියලා කියන්නේ හොටේ. Right. ඊට පස්සේ a second the fish is caught and swallowed. තප්පරෙන් මාළුව අල්ලගෙන ගිලිනවා. තප්පරෙන් එහෙනම් answer in a second. තාම කෙටි කාලය. in a second කෙටි කාලයක්. in a second the fish is caught and swallowed. Caught and swallowed. Right? Do you understand that one? This is a nice story, right? Right. The river is not deep. හරිනේ උත්තරය ආවා. The river is not deep. river එක නැත්තම් මේ ගඟ deep නැහැ. deep කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ගැඹුරු නැහැ. The river is not deep. The gentle gurgle of water. මේ ජලයේ සද්දය. උඩින් ගලනකොට ඇහෙන සද්දය. Gurgle of water. As it flows පොඩි ගල් උඩින් යනකොට කියන එක කියන්නේ as it flows the rocks. As it flows the rocks, flows in the rocks, over the rocks, the උඩින් in ඇතුළෙන් නෙමෙයි උඩින් over. So flows over the rocks. The murmur of the wind, සුළඟේ කෙඳිරිල්ල. මිමිනිල්ල. සුළඟේ මිමිනිල්ල. The murmur of the wind as it blows on trees, through the trees, and sounds. මොකද්ද මෙතන උත්තර වෙන්න ඕනේ? On the trees නෙමෙයි. You don't call on the trees. It's through. ඒ ගස් අස්සින් යන එකට තමයි මොකක් වෙන්නද? The music is created, but this can be seen, this can be heard only for people, those who have like kind of sensitivity towards nature, right? Through the trees. And sounds that I can never forget. මතක වෙන්නේ නැතිම දෙයක් කියලා. Right? And by in evening the river is very quiet. Right? මොකද්ද කියන්නේ? හැන්දෑවට river is quiet කියලා කියන්නේ, river is quiet කියලා කියන්නේ නිශ්ශබ්දයි. Then you can say in evening, sorry, by evening. Hang on a second. By evening, හැන්දෑව වෙනකොට the river is very quiet. River is very quiet. ගොඩාක් නිශ්ශබ්ද වෙනවා. That is all not because the river flows as it is. Wind cannot be seen. So then the other thing is like you don't get people. මිනිස්සු ගොඩක් නැහැනේ. එතකොට තමයි you don't see that. So still the same thing is happening. Very quiet.
I don't go near the river. Mama river එකට කිට්ටු වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. I don't go near the river after sunset. Sunset එකෙන් පස්සේ after sunset. After sunset කියලා කියන්නේ sunset sunrise. Sunrise කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ඉර නැගෙනවා. And when you say sunset is ඉර බහිනවා. So after sunset I don't go near the river. Do you understand the answers? These are මෙහෙම මේකේ උත්තර දෙන එකට වඩා if you can understand something which is with the passage, you would really love it. You would enjoy it. Right? Anyway, we have got 10 minutes before the break. Break එකට කලින් විනාඩි 10ක් තියෙනවා. We'll start the next one. අපි ඊළඟ එක පටන් ගමු. Right? ඊළඟ එක පටන් ගමු and then we'll stop in the middle, no problem, nothing happens. And then we'll go for the break, right? Okay. This is a very good one, another question, but anyway, we'll see the next one. Okay, fill in the blanks. 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Right. Let's see. මොකද්ද මේක කියන ප්‍රශ්න බලමුද අපි මොකද්ද කියලා? 2013. Fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න in each sentence එක බලන්න by sentence එක sentence එක by using the correct form of the words given. Right, correct form of the words given within brackets. වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වචනය හරි form එක. ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ නාම පදේ නම් ගැලපෙන ක්‍රියාපද නම් ක්‍රියාපදේ. තියෙන්නේ ක්‍රියාපදේ නම් ගැලපෙන නාම පදේ නම් නාම පදේ. තියෙන්නේ ක්‍රියාපදය නම් ගැලපෙන්නේ adjective එක නම් adjective එක. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට ඔබ දැනුවත් විය යුතු ක්‍රියාපදය ගැන, නාම පදය ගැන, ක්‍රියාපදේ නාම පදේ basically නාම විශේෂණේ සහ ක්‍රියා විශේෂණ. basically ওই ටික ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඔබේ මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ඔබේ දැනුම අනුව. හරිද? අපි බලමු කොහොමද කියලා. නමුත් don't want to worry මේ වගේ ඒවත් එනවද කියලා බය වෙන්න එපා. but still you will be able to do that. Right? එහෙම නැත්නම් අපි ඉගෙන ගමු. That is why we are here. That is why the DP education is here to teach you. Right? Okay. The announce of closing the school early surprised everyone. මේක නම් දන්නම් එහෙම නෑ නේ. pandemic එකක් තියෙද්දි there's nothing but at the beginning, yes, it was. මොකද කියන්නේ? The announcement මෙතන තියෙන ඇත්තටම announce කියන එක. Right? announce කියන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපිට උත්තරේ හැටියට අපිලා තියෙන announcement කියන එක නිවේදනය announce කියන නිවේදනය කරනවා. The announcement කියලා කියන්නේ නිවේදනය, the නිවේදනය of closing the school early. ඉස්කෝලේ කලින් වහනවා කියන එක. කලින් වහනවා කියන නිවේදනය. Right? Surprised everyone. සියලු දෙනාම පුදුම කරා. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන වචනේ තමයි මොකද්ද? announce කියන එක දීලා තියෙන්නේ, but answer should be announcement. The announcement of closing the school early surprised everyone. හැම කෙනාම පුදුම කරා මාව විතරපත් කරා කියලා කියනවා. So then you understand. මෙතන නාම පදේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට ක්‍රියාපදේ දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? නාම පදේ. So then that was done. මෙතන බලමු අපි මොකද්ද කියලා. Artists must be. කලාකරුවෝ must be create and not just repeat what they see or hear. මෙතනදී කියන්න ඕන මේකේ adjective එක. මෙතන create කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. create කියන එකේ adjective එක creative. creative. නිර්මාණශීලී. CREATIVE. creative. And not just repeat. එකම දේ කියන එක නෙමෙයි කියලා කියනවා what they see and hear. See and hear. See and hear. ඇහෙන දේ දකින දේ විදිහටම කරන දෙක නෙමෙයි කියලා තමයි මේකේ පැහැදිලි කරන්නේ. So you can say creative. How to write creative? CREATIVE. දැන් මේකත් ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුමයි නේද? දැන් එතකොට මේ ලෙවල් එකට ඔබ එන්න ඕනේ නේද එහෙනම්? එහෙනම් අපි පොඩි එක්සර්සයිස් දෙක තුනක් කරමු ඉස්සරහට.
ඉදිරි දවස් කිහිපයක පොඩි එක්සර්සයිස් දෙක තුනක් කරමු. How to find these kind of verbs. අපි textbook එක ගත්තාම we can find whatever we need. Right? And roughly we can take that one as an exercise. That is a good suggestion. We'll do that one. Right. Creative. So you'll be able to see that. And not just repeat what they see or hear. Music and dancing. Sangeeta nartanaya. Music and dancing are two forms of ක්‍රම දෙකක් තමයි මොකද්ද entertain කියලා කියන්නේ රසාස්වාදනය කරනවා. එතන රසාස්වාදනය කියන එක තමයි එන්න ඕන. එතකොට මොකද්ද උත්තරේ? entertain the entertainment the entertainment. එහෙනම් අපි එතන උත්තර ලියමු. What is the answer here? Two forms of entertainment. So music and dancing are two forms of entertainment. Right? Entertainment වර්ග දෙකක් තමයි නර්තනය සහ ගායනය කියලා කියන්නේ. Right. රසාස්වාදනය. Right. Number 4. අපිට ඇති වේ වගේ break එකට යන්න කලින් අපිට කරගන්න පුළුවන් මේ. මෙතන මොකද තියෙන්නේ? Blank. Science have not proved yet that there is life on other planets. මොකද කියන්නේ? Science have not proved yet. තාම ඔප්පු කරලා නැහැ කියලා කියනවා. That there is life. ජීවිතයක් තියෙනවා කියලා ජීවය පවතිනවා කියලා on other planets. On other planets. අනිත් ග්‍රහලෝකවල. දැන් බලන්න කවුද කරලා නැත්තේ? සයන්ස්ද නැත්නම් ඒකේ වැඩ කරන කට්ටියද? විද්‍යාවද නැත්නම් විද්‍යාඥයෝද? විද්‍යාඥයෝ. එහෙනම් සයන්ස් නෙමෙයි. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? scientist. Right? SCIEN. Scientists. Scientists බහුවචන වෙන්නත් ඕනේ. Scientist කියන එක බහුවචන වෙන්නත් ඕනේ. මොකද මෙතන have කියලා තියෙන්නේ. So scientists have not proved yet that there is life on other planets. ටිකක් වගේ you have to spend time on this question. That is all because that you want to think about it and then get the right answer and the form of the word. Form of the word. වචනේ හරි ස්වරූපේ දෙන්නත් ඕනේ. So හරි ස්වරූපේ ගන්න නම් that you have to spend a bit of time and to create what the answer is. හරි වචනේ ගන්න ඕනේ. Let's go to the next one. දෙකයි තියෙන්නේ. Right. මොකද කියන්නේ? Thusita wants to be an electric, okay, when he leaves school. ඔහු පාසලෙන් අයින් වුණාම තුසිතට ඕනේ කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද තුසිතට ඕනේ එහෙනම්? කවුරු වෙන්නද? ඉලෙක්ට්‍රික් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්නයි මෙයාට ඕනේ. පුද්ගලයෙක්ට ගන්න. So you understand that මේක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. නේද? එහෙම කෙනෙක් වෙන්නයි ඕනේ. කවුද එයාට කියන්නේ? මොකද්ද නම එයාට කියන? What do you call him or her? Electrician. එහෙනම් spelling මොනවාද? What is the spelling? Right? Electrician. So Thusita wants to be an electrician when he leaves when he leaves a school. School පැර ගියාම ඔහුට වෙන්න ඕනේ electrician කෙනෙක්. Right? Okay. අපිට වෙලාව චූටි වෙලාවක් තියෙනවා. අපි මේකෙන් ඉවර කරමු. break එකට කලින් වෙලාව. We need to know your අපිට ඕනේ දැනගන්න. We need to know your ඔබේ decide කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. දැන් ඕනේ අපිට දැනගන්න මොකක්ද ඔයාගේ
තීරණය කරනවා කියන එකද තීරණයද? As soon as possible. හැකියක්මනින් දැනගන්න ඕනේ කියලා කියන. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? What should be that one? තීරණය. What should be that? තීරණය. So then we can go, we need to know your decision. Very good. So you can say decision. Decision. We need to know your decision as soon as possible. We need to know your decision as soon as possible. Right? So you understand that one. So this is the question number 9 of 2013. That's the hatune question number 9 එක තමයි. ඉතින් ඔබට පුංචි break එකක් ගන්න පුළුවන් about 5 minutes and come back for the lesson. Okay, we'll go for a break. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකය ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නැහැ මේක ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live class සමග සම්බන්ධ වන්න.
2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. Welcome back after the break. Breaking පස්සේ ඔබ සියලු දෙනා නැවතත් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ තිරේ පිටිපස්ස තියෙන අපි question එකට යන්න කරන තිරේ පිටිපස්ස තියෙන්නේ මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන තිරේ තියෙන්නේ උසස් පෙළ දැනට අපි උසස් පෙළ DP Education මගින් උසස් පෙළ හදාරන සියලු දරුවන්ට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම විභාගයට පැමිණ සිටින සියලු දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඒ තමයි සියලුම විෂයන් cover වෙන විදිහට නැත්නම් 5 streams cover වෙන විදිහට maths science commerce arts and technology කියන විෂයන් පහම cover වෙන විදිහට the teachers are here as it's like a school ස්කෝලයක් වගේ හරියට බලන්න උදේ මේ තමයි කාලසටහන so you'll be able to see how this is organized. One thing is like one session එකක් තියෙනවා 7 ඉඳලා 10 වෙනකන් ඊට පස්සේ 10:30 1:30 ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් 2 සිට 5 දක්වා මේකෙන් මොකද කරන්නේ ඔබේ සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්න පුළුවන් අක්කලා අයියලා ඉන්න පුළුවන් උසස් පෙළ මේ පාර උසස් පෙළට පෙනී සිටින ඒගොල්ලන්ට ලොකු අයයක් තමයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. That is what we are they are trying especially this panel of teachers and DP Education is trying to give you the best out of the best. හොඳම දේ දෙන්න තමයි මේ try කරන්නේ. So you can tell your sisters and brothers, especially the elder sisters and elder brothers. ඔයාට වඩා වැඩිමල් මේ පාඩ විභාගය කරන ගමේ ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා කියන්න අක්කේ just download this DP Education app and then join this. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ. Right? Okay. එහෙම නැත්නම් ඔබට facility එක තියෙනවා නම් කාට හරි දෙන්න මේ පණිවිඩය දෙන්න and they will come to know about these things.
මේවා ගැන බොහොම හොඳින් දැනගනි. And එක මේක විශේෂ like සමාජ සත්කාරයක් හැටියට social work හැටියට, so everybody will be like benefited, especially the students will be benefited, those who are sitting the examination this time like you. ඔබ වගේම විභාගයට පෙනී සිටින, ඔබ වගේම ඔබ සාමාන්‍ය පෙළට විභාගයට පෙනී සිටින වගේම ඔබ වගේම තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින මේ අවුරුද්දේ. මේ අවුරුද්දේ ඉන්න පෙනී සිටින කට්ටියට ලබන අවුරුද්ද තියෙන, but still they will love it, right? ඕගොල්ලන්ටම ඉතින් මේ උදව් කරන්න, ask them to download the app and then just look at the time frame and the subjects. මේකේ තියෙන subjects ටිකත් අරගෙන and let them learn and let them find their destiny, right? Okay. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙටත් යමු නේද? 2014. 2000 කීයද? 14. 2014 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2014 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ කියන්නේ second paper එකේ. second paper එකේ පළවෙනි එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙච්චර ලේසියෙන් answer කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. second paper එකේ second paper එකේ first question එකේ අංක 9 වෙන්නේ. 10 completely different. සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. That will not be like this. හරි? Okay. අපි බලමු එහෙනම්, right? මේකත් බලමුකෝ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. We'll read the question well and then we'll go to write the answers. බලමු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? The following sentences are taken from a letter written by a student. මේ sentences මේ පල්ලෙහා තියෙන sentences අරගෙන තියෙන්නේ ලෙවුමකින් ළමෙක් ලියපු. Right? There is a mistake in each sentence. එක sentence එකක් ගානේ mistake එකක් තියෙනවා. Rewrite කියන්නේ නැවත ලියන්න. ඔන්න තියෙන writing එකක් ආවා. පළවෙනිට මාව writing එකක් ටිකක් දිග writing එකක්. Rewrite the sentences correcting the mistake. Mistake එක හදලා ලියන්න කියලා කියනවා නැවත වාක්‍ය. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. බලමු මොකද්ද කියන්න කියලා. Thank you for the letter you send me. දැන් මේකේ වැරද්ද කොහොමද හොයාගන්නේ දරුවනේ එකපාරටම? එකපාරටම අපි දන්නේ what the wrong word or where the misspelt word or the tense or the verb or whatever. ඒක තේරුම් ගන්න නම් you have to have basic knowledge එක ඔබ ගාව තිබිය යුතුයි. අන්න check කරනවා. Your basic knowledge about English. Of English. Grammar වෙන්න පුළුවන්. That will be about say prepositions වෙන්න පුළුවන්. ඒක verb systems වෙන්න පුළුවන්. Adjectives ගැන වෙන්න පුළුවන්. And sometimes spelling වෙන්න පුළුවන්. That could be one of those. Right? ඒකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ. බලමු මේකේ මොකද්ද වැරද්ද හැටියට අරන් තියෙන sent කියන එක. Right. මොකද්ද කියන්නේ? Thank you for the letter you sent me. Thank you for the letter you sent me. එහෙනම් උත්තරේ මෙතන අපිට ගන්න තියෙන එකම දේ තමයි මෙන්න මේක. දැන් බලන්න. Thank you for the letter. ඔබ එවූ ලිපියටනේ. Thank you for the letter you send me. එහෙනම් ඔබ එවූ ලිපියට ස්තුතියි කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. send කියලා කියන්නේ මේක මොකද්ද? සරල වර්තමාන කාලයෙන් තියෙන. එහෙනම් send එකක් එන්න බෑ. ඔන්න question එක අඳුරගත්තා. ප්‍රශ්නේ අඳුරගත්තා. Thank you for the letter you sent me. Sorry. අපි ඊළඟ එක ගමු. Sorry for the delay in reply. Sorry for the delay in reply. මේකේ වැරද්ද හොයාගන්න ගියොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි අහුවෙන්නේ. බලන්න. Sorry for the delay හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රමාදයට සමාවන්න. හැබැයි in එකට පස්සේ reply කියන එක එනවද කියන එක ගැටලුවක්. Right? in එකට පස්සේ reply එක නෙමෙයි එන්න ඕනේ. අන්න එතන තමයි අඳුරගත්ත වැරද්ද. in replying ing form එකේ වෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි reply එක delay වුණාට. Sorry for the delay in replying. ප්‍රතිඋත්තර දීම පමා වුණාට ප්‍රතිඋත්තර දීමට පමා වුණාට සමාවන්න. right. එහෙනම් අපි ලියමු. ඒකම ලියන්න බෑ වාක්‍යෙම. Sorry for the delay
in replying. Sorry for the delay in replying. පැහැදිලිනේ? Sorry for the delay in replying. දැන් පැහැදිලි. Right. now අපි ඊළඟ එක බලමුද? මොකද්ද කියන්නේ? We are 40 students in our class. මේ මොකද්ද මේ වාක්‍යය? මොකද්ද මේගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙයාට? මේ දරුවට මේ වාක්‍ය ලියපු එක්කෙනාට කියන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙතන බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. We are 40 students in our class. මෙයාට කියන්න ඕනේ අපේ පන්තියේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා කියලා නේද? ඔව්. එහෙමනම් මේ කියලා තියෙන එක වැරදි. මොකද අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ we are 40 students කියලා. හරි? එහෙනම් කියන්න ඕනේ අපි කියන පන්තියේ ඉන්නවා කියලා. right? එක්කෝ you can write වෙනුවට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් පන්තියේ අපේ පන්තියේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා කියලා ලියන්නේ ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති ඉස්කෝලේදී ඕ අතිරේක පන්තියේදී ඉගෙනගෙන ඇති කොහොමද කියන්නේ එහි ඉන්නවා එහි සිටිනවා එහි ඉන්නවා එහි වෙනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? දෙකක් තියෙනවා. වර්තමාන කාලේ නම් දෙකයි. ඒක වචන නම් there is කියන එක. there is කියන එක බහුවචන නම් there are කියන එක. මොකක්ද දරුවනේ? එකක් there is අනිත් එක there are. එහෙනම් මෙතනදී ගන්න තියෙන්නේ බහුවචනයි. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? වර්තමාන කාලත් වෙන්න ඕන. වර්තමාන ඉඳන් තමයි there is there are කියලා කියන්නේ. ඒක අතීත කාලයට ගියා නම් there was there were වෙනවා. ඒක අනාගතයට ගියා නම් there will be වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ගන්න ඕනේ there is there are. හැබැයි මෙතන 40 හින්දා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? there are විතරයි. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය කොහොමද? there are 40 ගොඩක් කට්ටිය වරද්දන වචනය තමයි 40 කියන එක. students in our class. in our class. There are 40 students in our class. There are 40 students in our class. අපේ පන්තියේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි අපිට ඕනනම් මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. මේ we are කියන තැන වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් we have කියලා. We have 40 students in our class. ඒකත් හරි. ඒ වාක්‍යත් හරි. So then there are two sentences. There are two possible sentences. මොනවාද possible sentences දෙක? We have 40 students in our class. We have 40 students in our class. නැත්නම් there are 40 students in our class. මේ both the sentences are correct. හරි නේද දරුවනේ? එහෙනම් වැරද්ද අපි හොයාගත්තා. කියන එක තමයි මෙතන වැරදි. මෙතන ක්‍රියාපදේ එන්න ඕනේ. එක්කෝ there are වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ we වැරදි. there are 40. we වෙනුවට there දාන්න පුළුවන්. ඔක වෙනුවට have දාන්න පුළුවන්. right? sorry. දෙකක් හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. We play cricket at the interval. interval කියලා කියන්නේ කාල පරිච්ඡේදයක්. එතකොට at කියලා දාන්න බෑ. මෙන්න වැරද්ද එහෙනම් මේකේ. at the interval. We play මම කෙලින්ම ගත්තා. දැන් ඔබ දන්න නිසා. We play cricket කියන එකේ වැරද්දක් නැහැ. We play cricket කියන එකේ වැරද්දක් නැහැ. උත්තර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කියන එකේ ඇතුලේ. මේ කියන ඉන්ටර්වල් එක ඇතුලේ කියන එක. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි ඉන්ටර්වල් එකේද කියලා ගන්නව නම් in the interval. හරි? ඉන්ටර්වල් එක අතරතුරේ කියලා ගත්තොත් අපි ඉන්ටර්වල් එක අතරතුරේ කියලා ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නිපාතය. මොකද්ද? During the interval. කන්දරුවනේ දෙකක් possible දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? We play cricket in the interval. We play cricket during the interval. විවේක කාලයේදී විවේක කාලයේ ඇතුළතදී
We play cricket. අන්න ඒක වැරදි නෑ. Right. ඊගම වාක්‍ය ගමු. Everyone here are getting on well. Everyone here are getting on well. බලු බැල්මටම වැරද්දක් පේන්නේ නෑ වගේ වුණාට වැරද්දක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ක්‍රියාපදයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What is the ප්‍රශ්නේ with the ක්‍රියාපදේ is that this everyone is singular. Singular මේ everyone කියන subject එක singular නිසා එයාට verb agreement එකේදී ඒක වචනම විය යුතුයි. මොකද වෙන්න ඕනේ? ඒක වචනම විය යුතුයි. ඉතින් ඒක වචනම වෙනවා නම් ආ කියන්නේ ඒක වචන නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ දරුවනේ? Is. Very good. So everyone here. Everyone here මෙන්න මේක වෙනස් කරනවා. Is ලියන්නත් ඕනේ දරුවනේ. Getting on well. Everyone here is getting on well. You understand that? Everyone here is getting on well. හොඳින් ඉන්නවා. නැහින්න සියලු දෙනා හොඳින් ඉන්නවා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. අපි යන අන්තිම එකට යන්න. මොකද්ද? I looking forward to hearing from you. මේක ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් phrase එකක් හැටියටම ගත්තාම so you understand. මේකත් possible ways දෙකක් තියෙනවා. මේකම මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් පුංචි වෙනසක් කරලා. පොඩි වෙනසයි අඩු මේකේ පොඩි දෙයයි. මේ sentence එකටම ඇත්තටම in between I look කියන එක looking කියන එක මැද්දට දැම්මොත් එහෙම am කියන එක the answer is correct, completely correct. කොහොමද වෙන්නේ? I am looking forward. I am looking forward to hearing from you. I'm looking forward to hearing from you. ඔබෙන් ඇත්තටම පිළිතුරක් වෙනින් බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. Right? එතන මේකේ තව එකක් ඕනද බලන්න I look forward to hearing from you කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකත් වැරදි නෑ. I look forward to hearing from you. ඒකත් හරියි. Do you understand this one? මේක පැහැදිලි නේ? හිමීට කරන්නේ but still you understand them. Right. Thank you. අපි යමු ඊළඟ එකට එහෙනම්. ඊළඟ එක මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා බලමු. එහා සමානම එකක්. බලන්න මේ අවුරුදු ගාන තුල එක එක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මොකද්ද වෙන්නේ? There is a slight change and that goes on. Right? මේ ලකුණු පහක් දෙන්නනේ උත්සාහ කරන්නේ කොහොම හරි කරලා ඔබට ලකුණු පහක් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒකට ඉතින් දැඩි උත්සාහයක් දාලා තියෙනවා examiner. Why? Because he or she wants to give you marks. ඒක බලන්න නිකන් දෙන්න බෑ. Just to check your knowledge. check කරලා තමයි that they like to give you 5 marks. නේද? එහෙම නේද වෙන්න ඕනේ. නිකම්ම දීලා තියෙනවා. නෑ there is nothing that you can gain. So you have to try hard. Right? අපි බලමුද මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලමු අපි. What they say බලමු මොකද්ද 2015 දී test 9 එකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා we'll just check it. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Right. The following notice has been written. පහත සඳහන් notice එක ඔබට මතක ඇති notices නේ number 6 question number 6. The following notice has been written by Seluka or Seluka or Seluka. බොහෝ දුරට ගියන ළමෙක් වෙන්න ඇති Seluka කියලා කියමුකෝ. Seluka written by Seluka. මේ පල්ලෙහා තියෙන notice එක ලියලා තියෙන Seluka විසින් for the class notice board. Class notice board. Class notice board කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන කණ්ඩායමේ පන්ති කාමරය. Right? Then we පුරුට. There is a mistake in each sentence. අන්න දැන් ආයි කියනවා. There is a mistake in each sentence. එක sentence එකේ හැම sentence එකේම එක වැරද්දක් තියෙනවා. Rewrite the sentences correcting the mistakes. නැවත ලියන්න කියනවා වැරද්ද නිවැරදි කරමින්. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. බලමු නේ. So don't worry. You know how to write the answers?
We know how to help you, right? Balu. Okay. Notice for grade 9 students. Notice for grade 9 students. Notice for grade 9 students. මොකක්ද කියන්නේ? grade 9 students අට notice එක. Right. මොකක්ද කියන්නේ? Drama practices begins tomorrow. දැන් මේ වගේ තැනකදී එක පාටම වැරද්ද හොයන්නේ කොහොමද? You feel according to your knowledge, according to your level of knowledge, you understand that the sentence is correct, but that is wrong. Sentence එක වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? Drama practices බහුවචනයි. Subject verb agreement එකේදී verb එක වැරදි. මොකද්ද? Begins වෙන්න බෑ. Begins වෙන්න බෑ. So then drama practices begins tomorrow නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Drama practices අන්න ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Begin tomorrow. ඒක තමයි හදලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් එහාට තියෙන වාක්‍යවල අපි හොයන්න ඕනේ වැරද්ද මොකද්ද කියලා. වැරද්ද, if you want to find the වැරද්ද, the mistake, you should have the basic knowledge. ආයෙත් කියනවා දැන් second paper එකට එනකොට do you understand that your knowledge, where your knowledge should be? මේ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ කියලා ඔබට තේරෙනව නේද? So you have to try hard to find what the mistake is. You understand that one? පැහැදිලි නේ? Right. එතෙන්ට ගෙනියමු. කොහොම හරි ගෙනියමු. Don't worry, we'll help you. හරිද? DP education will help you. Sure. Right. Be prepared to stay after school. Be prepared to stay after school. මේකේ දරුවෝ ඔබ තේරුම් ගත යුතු එක දෙයක් තමයි be කියලා දැම්මට පස්සේ ක්‍රියාපදය නම් අනිවාර්යයෙන්ම past participle එකක් විය යුතුමයි. නැත්තම් මෙතන නාම විශේෂණයක් හැටියට තමයි එන්නේ. එහෙනම් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? prepared කියන එක එන්නම ඕන. right? බලන්න. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? answer එක එන්න ඕනේ මොකද්ද? be prepared. Last we sit in. Prepared to stay after school. මේ ටික එහෙමම තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. To stay after school. Be prepared to stay after school. වැරද්ද අඳුරගත්තා, වැරද්දට උත්තර දුන්නා. Right? Okay, අපි යමු ඊළඟ question එකේ ඉතුරු කොටස් ටිකට. Parents letter of permission. මෙතන if නෙමෙයි මෙන්න මේක හදාගන්න දරුවනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. Letter of permission. Parents letter of permission are needed. Parents letter of permission are needed. මේකේ වැරද්ද අඳුරගත්තොත් ඔබ කොහොමද අඳුරගන්නේ? Parents letter of permission කියන නාමපදේ. Subject එක. Parents letter of permission කියන subject එක එක වචනයි. දෙමව්පියන්ගේ අවසර ලියුම. එක වචනයිනේ. ඒකට ගැලපෙන ක්‍රියාපදේ තමයි වෙන්න ඕනේ. මේක ඒක වචන නම් මෙතන ක්‍රියාපදයට ඒක වචන විය යුතුයි. හැබැයි ඒකේ තියෙන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්ද බහුවචන ක්‍රියාපදයක්ද? බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. ආදීන්නේ. එහෙනම් ඔබට මොකද්ද කියන්නේ? Parents letter of permission නෙමෙයි. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒක වචන නම් is. එහෙනම් අපි ලියමු. දෙමව්පියන් ගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ parents තව එකක් parents letter of permission ඒක වචනයි is මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒක හැමෝම තියෙනවා needed ඔන්න උත්තරේ Parents letter of permission is needed. පැහැදිලි නේ? Right. අපි බලමු මෙතන මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය හතරවෙනි එක. මොකද්ද කියන්නේ හතරවෙනි එකේ? Lunch is providing at the hostel.
බැලු බැලමට වාක්‍ය හරි නේද? දවල් ආහාරේ සපයන හොස්ටල් එකේ. ඒකනේ හරිනේ. ඔව්. හැබැයි දරුවනේ මෙතන වැරද්ද තමයි කවුද දවල් ආහාරය දෙන්නේ? කවුරුත් කියලා නැහැ. කවුරුත් නෑ දවල් ආහාරය දෙන කෙනෙක් නැහැ. එහෙම කිව්වනම් somebody is providing කියලා කියන්න පුළුවන්. Or the hostel warden is providing කියලා කියන්න පුළුවන්. Or the school is providing. ඒක හරි. හැබැයි දරුවනේ මේ වගේ තැනකදී passive voice පැහැදිලිනේ? passive voice අන්න knowledge එක එන්න ඕනේ. ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන ඉස්කෝලේ ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන හැම වෙලේම ඉගෙනගෙන තියෙන passive voice එකේ knowledge එක කොහොමද ගන්නෙ? මෙන්න point එක ආවා. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. lunch is providing at the hostel මේකේ වැරදි ඇවිල්ලා මේ ක්‍රියාපදේ තමයි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේක passive voice එකක් නම් ing form එක කොහොමද එන්න බෑනේ. නේද? So then what you have to do is lunch is දැන් මෙතෙන්ට දාන ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? provide කියන එකේ අතීත කෘතාන්තය ගන්න ඕනේ. ආයි මොනවත් කතන්දර නැහැ. එතකොට තමයි passive voice එන්නේ. එහෙනම් provide කියන එකේ අතීත providing නෙමෙයි. providing is the present participle එකනේ. වර්තමාන කෘතාන්තයනේ. අපිට දැන් එන්න ඕනේ මොකද්ද? අතීත කෘතාන්තය. අතීත කෘතාන්තයේ providing කියන එකේ provide කියන එකේ did. එහෙනම් මොකද්ද? බොහොම සරලව ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? lunch is එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න වෙනස් කරනවා. provided at the hostel. hostel එකේ දවල් ආහාර සපයනවා. lunch is provided at the hostel. There is nothing to worry. හරි hostel එකේ දවල් ආහාර දෙනවා. okay. පැහැදිලි නේද? ඒක පැහැදිලිනේ? right. බලමු මේක. ඊළඟ එක මොකක්ද කියන්නේ? meet on the main hall at 2 p.m. meet on the main hall at 2 p.m. මම වැරද්ද පොඩ්ඩක් emphasize කරනවා ඔයගලන්ට. meet on the main hall at 2 p.m. දැන් ඔබට වැරද්ද අහුවෙලා ඉවරයි. what is the වැරද්ද? what is the mistake there? okay. ස්ථානයකට on කියලා දාන්නේ නැහැ. right? ස්ථානයකට on කියලා දාන්නේ නැහැ. ස්ථානයකට දාන්නේ දෙකයි. ඒ දෙක තමයි at සහ in කියන එක. මේකේ දෙකම හරියන උත්තරේ. right. අපි ගමු meet on the main hall. එහෙනම් මේකේ වැරද්ද තමයි මෙන්න මේ නිපාතය. that නිපාතය that preposition is exactly wrong in this sentence. මේ sentence එකේ වැරදි. එහෙනම් වෙනුවට දාන්න තියෙනවා මොකද්ද? in the main hall නැත්නම් at the main hall. මේ ළඟ හරි ඇතුලේ හරි දෙකෙන් එකක ගන්න පුළුවන්. so we will change the sentence in the main hall. meet in the or at the main hall at 2 p.m. මම ඒකේ බින්දු දෙකක් අඩු කරා. right 2 p.m. meet in the main hall or at the main hall at 2 p.m. you understand that one. පැහැදිලිද? පැහැදිලිනේ? right. එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නේ අවසානයකට යන්කෝ අපි. ඒක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. So you have to find that one. I will be silent and you will have to find that one. The principal will address the students. The principal will address the students. ඔබට පේන විදිහට වැරද්ද මොකද්ද? විදුහල්පතිතුමා ළමයින්ට කතා කරයි. ඔක තමයි මේකේ තේරුම. Principal will address the students. මොකද්ද වැරද්ද? Yes, you understand. Very good. Will address the students වැරදි නෑ. හැබැයි මේ principal කියන එක වැරදි. What is the වැරද්ද? What is wrong here? Principal කිව්වහම spelling මොනවද? ඔබ දැකලා ඇති අනන්තවත් on the stamp principal. Principal දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රතිපත්ති principal. මොකද්ද ප්‍රතිපත්ති principal? PRIN CI PLE නම් ප්‍රතිපත්ති. PAL නම් විදුහල්පතිතුමා. නැත්නම් ප්‍රධාන. මෙන්න වැරද්ද. නම් මොකද්ද වැරද්ද මේකේ? The principal
will address the students. එනම් මේකේ වෙන්න ඕනේ මේ principal කියන එකේ spelling වැරදි. අන්න ඒක හදන්න තියෙන්නේ අපිට. අපි හදමු. The principal will address the students. The principal will address the students. So 5 marks, you gain 5 marks. ඔබට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිද දරුවනේ මේකේ කොහොමද වැරද්ද හොයන්නේ කියන එකට ඉතින් ඔබට පැහැදිලිව මේ දැනුම තිබිය යුතුයි. මේ වෙනකොට because you have been learning for 11 years. ඉංග්‍රීසිත් අවුරුදු 11ක් ඉගෙන ගත්තා නේ grade 1 එකේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්තා. I know that one. Though you started learning English at school at the age of say 8 වගේ පටන් ගන්න. grade 3 නේ, but still you learned 3 more than that, right? So 11 years, and then you should at least 11 years. May 11 years already. Basically, if you started learning about grammar and all, you know, at the age of 5, so you have got enough, right? අපි නම් ඊළඟ එකකට යන්න. අවසාන කොටසට අපි යන්නේ. right? 2016. ඒකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ප්‍රශ්නේ ටිකක් අමාරු පැත්තකට යනවා. මොකද්ද? හේතු වචන ගොඩක් තියෙනවා. මේ වචන ටික ඔක්කොගෙම තේරුම් ටික දැනගෙන තමයි උත්තර ලියන්න වෙන්නේ. නැත්තම් මේ උත්තර ලියන්න අමාරුයි. මේක ටිකක් අපහසු එකක්. right? The bit difficult. ඔබේ දැනුම මට්ටමින් අපහසුයි. ඒකයි කිව්වේ. But still, if you can read this well and if you can understand each and every word that is given here, right? අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ? Fill in the blanks with the following words. Fill in the blanks with the following words. පල්ලෙහා තියෙන හිස්තැන් පුරවන්නලු මොනවෙන්ද මේ දීලා තියෙන වචන වලින්. අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Before, කලින්, as soon as කියන හැකි ඉක්මනින්, since කියලා කියන්නේ දාපටන්, until කියන්නේ තුරු, during කියන්නේ අතරතුර, so කියලා කියන්නේ ඉතින්, unless කියලා කියන්නේ if not කියන එක, එහෙම නැත්නම් කියන එක, after කියලා කියන්නේ පස්සේ, whenever කියන්නේ ඕනම වෙලාවක, while කියලා කියන්නේ අතරතුර. Is it too fast when I told you the meaning? Right? ඔන්න දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේක කියවලා ඒකට ගැලපෙන උත්තරේ හොයන්න ඕනේ. We'll do that one. අපි ඒකත් කරමු. Right? මෙච්චර කරපේකේ මේක කරන්න බෑද? This is easy for you. අනිවාර්යෙන් මේක ඔබට ලේසි එකක්. කොහොමද මම අර කිව්වේ වචන ගොඩක් නේ දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක්ම තියෙනවා මේකේ. But still you have to do that one. Right? We can't leave this. මේක අතහැරලා යන්න බෑ ඊළඟට. මොකද ලකුණු ගණන් වැඩි වෙනවා. But then there is a change in 2016. Question paper එක වෙනස් කරලා 2016 වලදී. So you should know that one as well. Right. Pipalam, Mahesh will finish his secondary education next year. Mahesh ඔහුගේ ද්විතීක අධ්‍යාපනය ඉවර කරනවා ලබන අවුරුද්දේ. ඉවර කරાવી. When he is 15. ඔහු 15 වෙනකොට ඔහුගේ ද්විතීක අධ්‍යාපනය නැත්නම් secondary post primary එකට උඩ ඒක ද්විතීක අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ මෙතන secondary education when he is 15 කියන එක නෙමෙයි, but that is, you know, he will start the primary education කියන්නේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය, and then ද්විතීක අධ්‍යාපනය he will finish by, so when he is 15, right? He wants to enter the university. That මොකද්ද උත්තරේ? He wants to enter the university ඊට පස්සේ කියලා කියන්න ඕනේ. කොහොමද එන්නේ උත්තරේ? ඊට පස්සේ after that. Very good. මෙන්න උත්තරේ. After that. Secondary education එකෙන් පස්සේ ඔහුට යුනිවර්සිටි එකට ඇතුල් වෙන්න ඕන. After that. Clear? Yes. He is a clever boy.
he was able to write computer programs. ඔහු දක්ෂ දරුවෙක්, දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක්. ඔහුට පුළුවන් වුණා write computer programs. Write computer programs කියලා කියන්නේ computer programs ලියන්න පුළුවන් වුණා. ඔබ දන්නවා computer language එකේදී programming කියලා කියන්නේ that needs lots of special skills. Write කරන්න එපා. One by one you have to write the program. So he has been able to write the program. He was able to write the program. He was 13. 13 කියන එකට තියෙන්නේ. 13ට පස්සේද 13ටත් කලින්ද? එතන නේද highlight වෙන්න ඕනේ නා. 13ටත් කලින් තියනවද කියලා බලන්න. එහෙම එකක්. Before මේ තියෙන්නේ. Before he was 15. එහෙනම් මෙතෙන්ට උත්තරේ මොකද්ද? Before. ඒක තමයි විශේෂත්වය. He was a clever boy. He was able to write computer programs. Computer programs ලියන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියනවා. Before he was 15. Before he was 15. ඔහු 15 වෙන්නත් කලින් තමයි ඔහු මොනා කරේද? Computer programs ලිව්වේ. බලමු. He goes for music classes. He goes for music classes as soon as, since, until, during, so, unless, whenever, while. Weekends. මොකද්ද? සති අන්ත තුලදී කියලා ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද? During. During weekends. Right? He goes for music classes during weekends. සතියන්තයේදී ඔහු music classes යනවා. He practices music at night. රාත්‍රියේදී ඔහු music practice කරනවා. When everybody is trying to sleep. හැම කෙනාම නිදා ගන්න උත්සාහ කරද්දී ඔහු මොකද්ද කරන්නේ? music practice කරන්න උත්සාහ කරනවා. And මොන වෙලේද ඔහු හොයාගන්න වෙලාව? මේකෙන් අපි ගමු කොහෙද තියෙන්නේ? As soon as he finds time නෙමෙයි. Since he finds time until he finds time. So, unless, no. Whenever. මෙන්න උත්තරේ. මොකද උත්තරේ? Whenever. එයාට මොන වෙලේද වෙලාව හම්බෙන්නේ? අන්න ඒ වෙලාවට ඔහු music play කරනවා. Whenever he finds time. Whenever he finds time. Okay. So we have already used before, whenever, during and after. Right? අපි ප්‍රශ්න උත්තර ලියන්න දැනට වචන 4ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Right? අපි බලමු ඊළඟ කොටසට ගිහිල්ලා. So we have to get that answers first. As soon as, since and until. Hang on a second. As soon as, until. මේ උත්තර ටික පුතේ. As soon as, since, until, so. Since, until, so. මොනවද තව තියෙන්නේ? Unless and while. Unless and while. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට තියෙන උත්තර. මේ උත්තර වලින් තමයි අපිට ලියන්න තියෙන ඉතුරු ටික. right? බලමු. මොකද්ද කියන්නේ? ආයෙ පොඩ්ඩක් බලමු එකක් පිස්සලා තියෙනවද? නෑ. As soon as, since, until, so, unless, while. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Okay. Balamu. He hasn't got much money. He hasn't got much money. He wants to do a part-time job. දැන් මොකද කියන්නේ? He hasn't got much money. ඔහුට ගොඩක් සල්ලි නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා he wants to do a part-time job. අන්න. ඒක නිසා ඔහු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? part-time job එකක්. එහෙම නිසා කියලා කියන්නේ කොහොමද? So he wants to do a part-time job. මේක පොඩ්ඩක් ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙයි, but still this is the way that you want to find answers, right? ඔබේ දැනුම අනුව තමයි මේ හොයන්නේ.
So he wants to he wants to do a part-time job. මොකද්ද කියන්නේ? He is in the university. මොකද්ද? අන්න. He wants to find a job. අතරතුර කියලා කොහොමද කියන්නේ? මේක අතරතුර යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න අතරතුර. While, very good. While he is in the university. While he is in the university. Right. He has passed his examinations. He plans to find a job. Right. මොකද්ද කියන්නේ? He has passed his examinations. He plans to do a job. ඔහුගේ රැකියාව he has passed his examinations. ඔහුගේ විභාග සමත් වෙනකන් he plans to find a job. මොකද්ද කියන්නේ නේද? Any answer? Yes, until he has passed his examinations, he plans to do a job. Until he has passed. As soon as he has passed. Right. බලමු මෙතන මේ උත්තරේ we can just change it. But I feel as soon as කියන එක. Soon as he has passed his examination, he plans. Yes. As soon as. Exactly. Okay. Find his job. අපි මේක චූට්ටක් දෙමු and child. Yeah. Childhood he has been planning. Yes. මෙතන එන්න උත්තරේ since childhood, පොඩි කාලේ ඉඳලා since childhood he has been planning to travel around the world, but his dream will come true. පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔහුගේ plan එකක් තිබිලා තියෙනවා travel around the world, ලෝකෙ වටේ යන්න, but his dream will not come true. හීනේ සැබෑ වෙන්නේ නැහැ if not කියන වචනේ මොකද්ද? Unless he collects sufficient money. Right? He doesn't want to get married. That is the answer. That's what I told you. Meten denne as soon as. Vibhage saman vecha gamam he has passed the exams. He plans to find a job as soon as until yes. When meten denne uttare mokadda? He doesn't want to get married. ඔහුට විවාහ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියනවා until 30. Now you understand මම ආයි කියවනම් මේක කොහොමද කියලා. He hasn't got much money. ඒකට ගොඩක් සල්ලි නැහැ. So he wants to do a part-time job while he is in the university. ඔහු යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකම් ඉන්න අතරතුර ඔහුට රැකියාවක් කළ යුතුයි. Right? ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? As soon as he passed his exams ඔහු සමත් වෙච්ච ගමන්ම he plans to find a job. ඔහු plan කරනවා ඔහු right? සැලසුම් කරනවා find a job. විභාගය සමත් වෙච්ච ගමන්ම job එකක් හොයාගන්න ඔහු plan කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? Since childhood මෙන්න බලන්න එයාගේ මේ එකක්. Since childhood he has been planning to travel around the world. පොඩි කාලේ ඉඳලා මෙයාගේ plan එකක් තිබිලා තියෙනවා මොකද්ද? ලෝකෙ වටේ යන්න. But his dream will not come true. නමුත් ඔහුගේ සිහිනේ සැබෑ නොවේයි if not එහෙම කරේ නැත්නම් කොහොම කරේ නැත්නම් unless he collects sufficient money. අතිතරම් සල්ලි හොයාගත්තේ නැත්නම් මේක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. He doesn't want to get married. ඔහුට විවාහ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියනවා until he is 30. ඔහු කීය වෙනකන්ද? අවුරුදු 30 වෙනකන් ඔහුට විවාහ වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. So you understand that. So you understand how this is done, right? මේක පැහැදිලි නේ? මේ question එක විතරයි දරුවනේ මෙච්චර වෙනස් විදියකට දුන්නේ. මේ ආපු අවුරුදු ගානෙම. Right? අපි what is this year? මොකද්ද මේ year එක 2016. Right. 2017ත් බලමුද අපි? Since we have time. Takes time. මේක ටිකක් වෙලා යනවා but still we'll try.
We have got 10 minutes. 10 minutes will be enough. About 5 sentences. It's more than 5. Yes. Balum. We'll try. මේකත් අර ඉස්සල්ලා තිබ්බ වචන වල හරි දේ තෝරගන්න. අන්නේ ජාතික මෙයා. right. ඉස්සර තිබ්බ වගේ මේ හරි දේ හරි වචන තෝරන්න තියෙන එකක් තමයි මේ. අපි බලමු මේකකින්. මොකද්ද කියන්නේ? Complete the sentences selecting a word. වචනයක් තෝරලා complete කරන්න sentence එක. Sentence එක complete කරන්න sentence එක සම්පූර්ණ කරන්න. There are 2 extra words. වැඩිපුර වචන දෙකක් තියෙනවා. වැඩිපුර වචන දෙකක් දීලා තියෙනවා. හරි ගැළපෙන වචන දාලා තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක management, managerial, managing, manager, manage. ඔක්කොම formation of from the manage කියන වචනෙන් තමයි මේක එන්නේ. If you take management කළමනාකාරීත්වය, managerial කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණය, managing කියලා කියන්නේ අගේ නාම විශේෂණයක්, manager කියලා කියන්නේ noun එකක්, manage කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. right? කළමනාකාරීත්වය. You must learn to ඔන්න learn to කියලා තිබ්බනම් මොකක්ද දරුවනේ එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක්. මේකේ තිබ්බ ක්‍රියාපදේ මොකක්ද? manage. එහෙනම් අපි ගන්නවා you must learn to ක්‍රියාපදේ. අනිවාර්යයෙන් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. to එකට පස්සේ. manage your time efficiently. කාර්යශූරව ඔබ manage කළ යුතුයි කියලා කියන ඔබේ කාලය. කාල කළමනාකරණය කළ යුතුයි කියනවා efficiently. ප්‍රයෝජනයක් ඇතුව. right? efficiently. හරි ප්‍රයෝජනයක් ඇතුව. You must learn to manage. You must learn to manage. ඊළඟ මොකද්ද? The hotel is under a new. The hotel is under a new. හෝටලයේ තියෙන්නේ අලුත් කළමනාකාරීත්වයක් යටතේ කියන කළමනාකාරීත්වය කියන එකට මොකද්ද? Management, the managerial, the managing, the manager. Yes. Under a new management. You get it? Management. Now. Hotel is under a new management now. අලුත් කළමනාකාරීත්වයකයි දැන් තියෙන්නේ. මොකක්ද කියන්නේ? The blank of the company is Mr. Pereira. දැන් ඒකයි කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. So you understand the manager. Simple. කළමනාකරු. company කළමනාකරු දැන් Mr. Pereira. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? manager. The manager of the company is Mr. Pereira. Company के manager Mr. Pereira. Pereira මහත්තයා තමයි company के manager. You understand this one? Yes. අපි යමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. ආයෙත් තියෙනවා ඔන්න all the words from participation, participate කියන ක්‍රියාපදය. Participatory, participant, participate, participative, participation. All the verbs, all the words ඒකින් එන්න පුළුවන් ඔක්කොම වචන ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. බලමු අපි මේකෙදි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට you will be able to find the answer. අපි බලමු කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට අදාළ වචනේ මොකද්ද? ඒකට ගැලපෙන වචනේ මොකද්ද? ගත්තා ලිව්වා. right. The rebels, විප්ලවකාරීන්, rebels agreed to එකඟ වුණා. ආයෙත් එන ක්‍රියාපදයක්. to එකට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ දරුවනේ? ක්‍රියාපදයක්. In the peace talks. මොකද්ද? peace talks වලට සහභාගී වෙන්න කැමති වුණා කියලා කියනවා කවුද? rebelsලා. එහෙනම් මෙතන ක්‍රියාපදේ participation noun, participatory, participant, participative වෙන ක්‍රියාපදේ. participate කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද? participate. එහෙනම් අපි ලියමු උත්තරේ participate.
participate in the peace talks. The rebels agreed to participate in the peace talks. හරිනේ? එක වචනයක් හරි. එහෙනම් ඒකත් ඔන්න okay. මොකද්ද? More of the younger generation in the community work is needed. සහභාගීත්වය කියන එකයි මෙතෙන්ට ඔන්න ඕනේ. More of the younger generation can තරුණ කොටස්, right? In the community work, පොදු වැඩවලදී, සමාජ වැඩවලදී is necessary කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ සහභාගීත්වය කියන නාම පදය. මෙන්න participation. එහෙනම් අපි මෙතන ලියමු more participation of the younger generation, more participation of the younger generation in community work is necessary. Right. දෙකක් හරි තව එකක් එනවා. එතකොට වැඩිපුර එකක් එනවා. ඔන්න දැන් Ruwan is an active in the science association. විද්‍යා සංගමේ ඔහු active කියලා කියන්නේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙක්, ක්‍රියාකාරී සහභාගී වෙන කෙනෙක්. එහෙනම් මෙතන දෙන්න ඕනේ පුද්ගල නාමය මොකද්ද? participant. උත්තරේ මොකද්ද? participant. Ruwan is an active ඔන්න අපි ලියන උත්තරේ participant. අරුණේ මෙතනදී පොඩි අවවාදයක් දෙන්නම් ඔබට. මේ වගේ වචන ආවහම දැන් මේක එකපාරටම ඔබ එක්සෑම් එකට අවිල්ලා නැහනේ. And that is all before the your examination. අවුරුදු 3කට විතර කලින් එක්සෑම් එකට තමයි මේ අවිල්ලා 4කට කලින් එක්සෑම් එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ එකක් හම්බෙච්ච ගාම ස්ටඩි කරන්න what are the meanings of these particular words කියලා. ඒ වගේ තව හැදෙන්න පුළුවන් ද අනිත් ඒවා වෙනුත් කියලා check කරන්න. Right? At once එකපාරටම you will not be able to get this one, but still if you say read the dictionary එක කියවුවහම ඔබට එන්නේ seriously this knowledge will be there with you. මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න because you learn something new. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා මේ question papers ලියද්දී. එතකොට මේක බලන්න මෙච්චර වචන ගොඩක් කොහොමද එන්නේ කියලා. The better thing is to read. මොකද? read කරන්නයි ඕනේ. Read the question paper. Question paper read කරන්න and then read the dictionary to get the meaning of these. I will be able to give you this one, but still if you know the knowledge, if you know the meaning of those words, and your knowledge will be really high, and then when the question comes, question එක ආපු ගමන් ඔබ දන්නවා it is easy for you. ඔබට තාම පහසුයි. පැහැදිලි නේද? right. අපි ඊළඟ එකටත් යන්කෝ ඉවර වෙන්න කලින් දෙකයි තියෙන්නේ. right. මොකක්ද තියෙන්නේ? inventor, invention, inventive and invent. invent කියලා කියන්නේ සොයා ගන්නවා කියන එක නේ. අලුතෙන් සොයා ගන්නවා කියන එක. ඒකේ වචන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හොයා ගන්න කෙනා, හොයා ගැනීම, inventive කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණේ and invent කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. right. global communication, ගෝලීය sannivedanaya was transformed by මේක වෙනස් වුණා කියලා කියනවා by the of the internet. එහෙනම් මේකට එන්න ඕනේ සොයා ගැනීමත් සමග ඉන්ටර්නෙට් එකේ සොයා ගැනීමත් සමග වෙනස් වුණා. එහෙනම් මොකද්ද? invent, inventive, invention and inventor. The answer is invention. මොකද්ද? invention. ඔන්න දීලා තියෙනවා උත්තරේ. බලන්න global communication was transformed by the invention of the internet. Internet එකේ සොයා ගැනීමත් සමග global communication සම්පූර්ණයෙන් transform වුණා, වෙනස් වුණා. B. He would any excuse to avoid doing homework. මෙහෙම ළමයි ඉන්නවා. මොන හරි දෙයක් මිස් කරන්න මොකක් හරි excuse එකක් දෙනවා. right? එතනදී එන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ක්‍රියාපදේ. he would එකට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එන්නේ. he would ක්‍රියාපදේ මෙතන දරුවනේ මේක invent.
invent. He would invent any excuse to avoid doing homework. Right? Last one before we say goodbye. Competitor, compete, competition and competitive. Competitor කියලා කියන්නේ තරඟකරුවා, compete කියන්නේ තරඟ කරනවා, competition කියන්නේ තරඟය, competitive කියන්නේ නාම විශේෂණය, තරඟකාරී. Right? Okay. We'll see. Her dream, ඇගේ සිහිනය, is to තරඟ කරන්න in the Olympics. මොකක්ද එහෙනම්? Compete. Her dream is to compete in the Olympics, not Olympics. It's Olympics in English. Signal in O tama, right? Olympics. So her dream is to compete in the Olympics. Olympics වලදී තරඟ කරන එක තමයි කියලා කියනවා ඇයගේ සිහිනය. අවසාන එක before we say goodbye. A-level is a advanced level කියලා කියන්නේ examination එක. මොන examination එකක්ද? තරඟකාරී examination එකක්. So එහෙනම් අපි බලමු මෙතන මොකද්ද? Competitive. අනිත් දෙකම ගැලපෙන්නේ නැහැ. Competitive. Right. Okay. Competitive. Right. A-level is a competitive examination. ඔන්න දරුවනේ අද දවස ඇතුළත අපිට කරන්න තිබ්බ වැඩි ටික මොකද්ද? අද දවසේ අපි අලුත් තැනකට ආවේ මොකද්ද? Second paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. That is second paper එකේ first question කිව්වට the number comes in a different way. Number comes as number 9. Right? So we have been doing that one. So question ගණනාවක් එක දිගට කරගෙන ආවා. We have got only one question to do. So we'll be able to do that for next week. අපිට අපිට කරන්න පුළුවන්. Thank you very much for joining us today. අපි හිතනවා so we hope that you actually improved your knowledge and this particular practice of writing the question papers will give you, wings to fly and it will give you more marks and will give you confidence. This will make you confident in the examination, right? This is something very important, right? Tony, thank you. I have to say thank you for the team behind this process. May program a lot of people, they are, you don't see them, you never see them, but they are really working hard. And thank you very much for joining us today. We'll see you again next Friday. With you, good night. See you again on Friday, the next. Bye-bye. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.